Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai kwamba ubuheri wa afya popote ulipo. Tunakushukuru sana kwa sababu ya kuchagua. Asante sana kwa mara nyingine. Nikukaribisha kwenye kipindi cha Yanayotuhusu siku ya leo, na tunazungumzia ama tunatathmini swala zima la upanzi wa miti. Kupanda miti, tujue umuhimu wake ni gani, mchakato mzima wa kupanda miti ukoje, tuelewe kwa kina, na hapo baadaye tufahamishwe manufaa yake ni gani katika maisha yetu. Mimi ni Nancy Mbaye, karibu sana kwenye studio zetu. Tuna mgeni siku ya leo, anafahamika kama Bi Agnes Bitengo. Ni mwana mazingira, ni mwana harakati kuhakikisha kwamba haya yote yanatekelezwa na tunakaa katika mazingira mazuri ambayo yana miti, mandhari mazuri, yanakuwa katika hali nzuri wakati miti ipo. Ndo urembo wake huo, katika mazingira ambayo yana miti yanaonekana kuwa mazuri zaidi. Karibu sana, mie ni wako Nancy Mbaye kwa mara nyingine. Tunafurahi kwamba umekuja kwenye studio za Mashariki TV siku ya leo. Nikupe nafasi ya kumsalimia mtazamaji, ukimfahamisha wewe ni nani, mwambia kwamba wewe ni mwana mazingira, alafu tuanze mara moja. Asante sana, nashukuru. Kwa majina naitwa Agnes Bitengo ama Mama Miti. Ninafanya kazi katika shirika la eneo la majani chai ya Yanayotuhusu-Upanzi. Ama forestry supervisor, nursery supervisor hapa tu Gitoro. Katika masomo yangu nimesomea diploma in forestry. Na I have a long experience of trees. I went to college in early 1990s. Na ninapenda mambo ya miti. Tunashirikiana na from being a civil servant, pia mimi ni mwanaharakati. Tunapanda miti na kikundi kinaitwa Save the Rivers Initiative, led by Kamano, ni mwimbaji. We have planted over, I think, 5 million trees as at now, which tuko na group inaitwa Save the Rivers. Huwa tunapanda miti in catchment areas. Me personally, I started this initiative ya kwenda advise farmers, maybe sometimes not to plant hii miti inaitwa mebao in catchment areas. Sometimes I even donate trees to them. I also plant trees in schools. Na I thank the Lord so much that my organization where I work for actually waliona hii kitu iko ndani yangu, so they support me a lot. Kama sasa tumepanda miti kwa mashule nyingi sana Meru. Until juzi tumepanda pande ya Igembe, tumepanda Kaga Girls, tumepanda a school called Intani Primary School, the Antune Primary School. Tumepanda mashule mengi sana ambazo hata siwezi kumbuka majina zao zote. Kwanza mimi ndio nikuwe mwanaharakati. I love trees. Ulipenda miti kuanzia lini? Actually, nilipenda tu miti. I can't even explain because I wanted to be a teacher. But now nikaona hapana. Nikaajiriwa kama UT. Nikaona hiyo maisha sitaweza. Then my parents took me to Londiani College, where I studied a diploma in forestry. Then from there, mimi nikaanza kuhaso. I went to Nairobi, started looking for a job. Then nikapewa kazi Yanayotuhusu-Upanzi as an ordinary casual. So nikaanza from the scratch. Then I was promoted up to the level of senior supervisor. That is where I am now. And wakati nikiwa pale kazini, people could come and ask me about trees. I'm a mother of 7. Wow. So nikaanza, I was very broke. So nikaanza kusema, actually the first person mwenye alinipa hiyo ni there is this chairman alikuwa anaitwa Mutai of KTDA. He came and told me, he gave me an order. Akaniongelesha na Kimeru, akaniambia sasa nataka miti hii na hii na hii. So that is how I started my own business now. Then I went and nikakomboa an area far from kazini. So I started that project. And in fact, I just felt in me that I need to go to schools. Niende niambie wanafunzi about the trees. I chose Kinoru Primary School because that is the school where my children were. Nikaanza tu wanakuja kwa nursery during the holidays. We work together. Then naonyesha mambo ya mazingira. In short, today I want to give the organizations that actually have made me be what I am today.
I work with KEFRI, that is a research center of seeds. We work with very many professors from that place. Right now we are doing a research on sandalwood. Sandalwood is a tree. Katika botanical inaitwa Oxyris. It is a presidential endangered species right from the era ya Nyayo, ya Moi. So mimi nikawa so much interested, nikawa naenda natafuta na kuja naweka kwa nursery. So the KEFRI people, Mungu tu akafanya KEFRI. I don't know how it happened, but wakakuja hapa 3 stairs. I went to that meeting na nikawaambia, so we work with them. They advise me a lot on the seeds. They advise me a lot in terms of that tree. Currently we have a research. Actually, I'm putting up a greenhouse somewhere, which will be used by the KEFRI to do that research. And this greenhouse also I was given by the American Ambassador Self-Help Group. We were given as a group. Ambayo tutaifanyia hiyo research. So far from KEFRI, I've really benefited a lot because of seed collection. They are the people who advises me on what to do. Vile makaratasi pots, these zenye ambazo zilikataliwa na ambazo tunatumia. Then through them, I was connected to a KCIC, that is Kenya Climate Innovation Center. It is in Nairobi. These people has really taught me a lot that I didn't know. This KCIC, through KCIC, I was connected to an organization in Canada called CESO. CESO is an NGO in Canada that deals with women and youth empowerment. So tumework nao wakinifunza, so tulianza nao wakati wa COVID. They gave me somebody from Canada, professor in forestry, so we could have our meetings through Zoom. So wakanifunza mambo mengi sana. And actually early this year, they sent somebody by the name Mr. Murray Morrison on marketing. He stayed with us for 2 weeks. These 2 weeks alinifunza pia mambo mengi sana, ambazo naona kama zinanisaidia. So in short, in Meru, the basic thing that we are doing, mine is to enlighten everybody. For example, let me talk about my own family. You see, madam, wakati uko na watoto, make sure that you plant trees every season. Kama uko na mtoto mmoja, say that this child atakuwa na watoto wangapi, yani you just project. So you plant trees ile miaka uko naye. You know, Meru is a very good place with a very good environment. And lucky enough, people have enough land. For example, if you move to Bore, go to the Arakanithi, go to these places, these Tigania sites. We have very many mountains that actually needs a lot of reforestation. We have very many shambas ambazo watu wameacha tu hivyo ni wengi, other people wanalisha. What I want to really encourage and request people in Meru because of the climate change is that let us try to plant trees as many as possible. Let us source trees from recognized nurseries with good foundations. For example, wakati mtu anaenda kununua mti, just don't buy any tree. Uliza, what is the source of these trees? Mmetoa wapi hii mbegu? Can I have wherever mmetoa? Na hapo ndipo nitaka sana tuanzie mgeni wetu, kwa sababu tunapozungumzia kupanda ama upanzi wa miti, lazima hatuwezi tukaisahau mbegu. Mbegu tunaifikiriaje mbegu kabla hatujaona ule mche ili tuweze kuupanda? Mbegu tunaanza wapi? Ni pale kwenye mbegu, alafu kuanzia pale kwenye nursery, mchakato mzima unakuaje? Ama kabla mtu aanze kufikiria namna ya kupanda miti, unataka kupanda miti ndio, utaanza wapi? Actually, the very first thing is mbegu. Mbegu is the source of everything. Mbegu has been the source of our failures. Because you see, unaweza enda unanunua mti hapa tu kando ya barabara. Niuzie hiyo, ni pesa ngapi? Unanunua and you go plant in maybe areas that this particular tree is not even suitable kupandwa pale pale. First and foremost, seed sourcing ndio shida ya mti. Make sure that wherever una source mti from, those people are connected to the good foundation, that is KEFRI right for now. KEFRI is the seed center that we deal with.
especially they first take these seeds through a lot of processes. Mpaka wanakuja na mbegu kama ni Meru region, South Imenti or which climate and different ecological zones. So if you really, first of all, you start from seeds. And from seed you come to the nursery now, the nursery preparation. In this nursery preparation, there are so many different ways of preparing nurseries, the seed bed now. Yes. For example, let me talk about the eucalyptus inaitwa mubao in Kimeru. When you are doing this, you are putting this nursery, the nursery preparation lazima a place to be very flat. Uweke mchanga vizuri tu, mchanga good forest soil ama mchanga yeyote, lakini that mchanga you must mix sand uchanganye na normal soil. Then you just take the quantity of seeds that you want, una spread hapo juu. Then if possible, because this is possible, you mulch. This mulching mostly tunafanya using the grass. Ila unakata nyasi, alafu unaiweka kwanza, unaitreat, unaifanyia pre-treatment na dawa ya mchwa, then unaiwekelea tu hapo juu kidogo sana. Then you continue watering that particular place. Kwa hivyo uchukui tu nyasi alafu unatandaza juu ya mbegu. Ukitandaza mchwa itakula, and even there are also some bacteria zinaweza toka kwa mchanga ziharibu hizi mbegu. That is mostly why we recommend ukimix na sand inakuwa mzuri. Then unaweka hiyo dawa ya mchwa. Actually this seed is supposed to have germinated between 7 to 14 days. Then after that you now do what we call nursery pots preparation. Yale makaratasi unaweka mchanga, you source mchanga, fertile soil or whichever soil, but lazima ikuwe mchanga safi. Mostly what I normally do, na hiyo si ati ni college nilisoma, ni katika nasema ni ujinga wangu, you mix soil with sand. This sand will protect ile mchanga from kukauka wakati hakutakuwa na maji. Wakati kidogo tu mgeni wetu, wakati unapomaanisha we mix sand and the soil. Yes. Kumaanisha hii sand ni ule mchanga wa kujengea. Yes. Ule mchanga wa kujengea tunachanganya na huu mchanga wa shambani sasa. Yes, ukiwa umeuchunga kwa kichungi ikawa fine. So the big particles yale mawe unaondoa. Yes, unayaondoa. Then ukiweka sasa into the pots. Then after you do that, unarudi unachukua sasa kale kamche. Ni kadogo sana kakiwa na 2 leaves. Tudogo sana. We have something like this, naitwa dipla. Unadunga ndani, alafu unachukua kale kamche unaweka, then unaifanyia tu pole tu na hii, because this is a very tiny plant. Then sasa unaiacha hapo. If possible, you can also do the shading, especially now when it is very hot. You do the shading of this nursery. But mostly we don't shade because kama uko na maji mengi inaendelea. Then after 3 to 4 months this mti you continue watering. Then after that watering, now I think inafika after 2-3 months there is a process inaitwa root pruning. You now pick this tree. You pick randomly from every corner or katikati. Unaangalia hivi imetoa roots nje, outside the pots. So kama imetoka outside the pots, you take, sana tunatumia kisu. Kasio ile inaitwa kadogo kajikoni. Na kuna watu wangependa kujua hizi pots unazungumzia ni vyungu ama ni zile karatasi za kupandia miti? Ni makaratasi, polythene sleeves. Inaitwa ni karatasi, now in forestry tunaita pots. We have 3x6, nini 3x6 kana kaanga hivi, alafu 4x6, inategemea kama ni matunda, unaenda 6x9, their sizes. Alafu kuna ingine kubwa sana 10x14, that is tunawekanga mti inafika size kubwa, which is we call them ceremonial trees. These ceremonial trees ni zile ambazo zinapandwa na wageni. Zinapandwa and they are also a little bit expensive than the smaller tubes. Yes. Kwa hivyo tumefikia sasa kiwango cha ile miche imefikia miezi 3-4. Then tunafanya kitu inaitwa root pruning.
In this root pruning, tunachukua sasa mti, ukiona iko na roots, unakata then unaipanga, unaifinya. Wakati umeikata, you make sure that unaisqueeze ndio sasa kufanya huku ndani iwe soft, ndio maji yaweze kuingia vizuri, na mti upate good breath. Yes. So you just panga tena hapo, you just continue. I think after the first root pruning, then the second, it will depend ni lini. For example, we are in September now. If I do my pruning today, I will also be forced to do the other pruning before, just immediately 1 or 2 weeks to planting time, that is in October, November. Sana November towards the end, because these roots, because of the watering, itakuwa tena imetoka. Now this tree will be very, very ready for a farmer to come and buy, to go and plant. Kumaanisha seedlings, Yes. Hii miche ikiwa pale kwenye zile pots. Yes. Unazipanda ama unapanda hii miche baada ya muda gani? Actually it depends. The easiest zenye zinaenda tuko na lukina. For example, lukina ni chakula ya ng'ombe. Hiyo from 3 months, ikiwa hata 3 to 4 months inaweza pandwa. We have eucalyptus, inaitwa grandis, saligna. Those are the fastest. Grandis is the fastest growing. Hizo zinaweza kuwa ready even in 3 months or 4. Yeah, for example, but there are trees that zinakaanga nursery even for years. For example, kuna mti inaitwa Prunus africana. That is Mueria in Kimeru. Tuko na Olea africana. That is inakaanga like between 6 months to actually 1 year. We have very many trees. Acacia seed, acacias pia zinakaa between 4 to 6 months. Tuko na mti inaitwa sandalwood. That one kwa nursery inaweza kaa even for 1 year. Because mostly zinatependa pahali pa joto. And it's a very, very good tree that I'm really trying to encourage people to plant in Meru. Because at the end of the tunnel, this is a very, very lucrative business if mtu ameipanda kwa shamba lake. For example, this tree inavunwa chini kutoka kwa mizizi. That is where the product is. But as we talk now, KEFRI is really emphasizing we farmers. Hata kama mtu atapata apande hata miti 10 kwa shamba lake, so that tutaweza kutoa this encroachment ya people going to the forest to destroy the forest. Because wakati mnaangalia katika maruninga zetu, tuko na mambo, unaona sometimes unaangalia ati sandalwood worth 10 million, 30 million is being destroyed. Mostly these trees are found in Baringo, even in Meru here ziko, na part of Samburu, they are all over. And most of them are look like shrubs, but most people don't know them. They are also in Tigania areas. But I thank the Lord that there is a person that the KEFRI now has brought from India. We have right now, we have Indian sandalwood in Kenya, and this person has a nursery. I've also visited the person. He has given me a lot of information, a lot of teachings, and I'm now trying to source the seeds also from India through KEFRI, through the same person, but through KEFRI, because they have to monitor how the progress is going on. We are still on the process of talking and seeing what we can do. Kuna mtu pengine angependa kujua kwa nini unahamasisha sana watu wapande aina hii ya mti? Manufaa yake ni gani? Manufaa ya mti kama huo, ukweli tunawezi katika misitu yetu sana. Na hiyo mti ni mti ambao tukipanda all over, I believe that one day, one time, maybe the government will lift the ban wakiona tumepanda nyingi sana, ambazo can also be a source of income to farmers. Because, for example, farmers, tuseme umepanda mti, and this tree is 10 years, and now your children want to go to school. You don't have money. What do? You run to that tree, unaiuza, you replace it, then the child goes to school. Number 2, tuko na miti inaitwa kama Ikrivelia, Mukema in Kimeru. Hii inatoa chakula ya ng'ombe kwa matawi, inatoa mbao.
mbuzi unalea na hiyo matawi. So you see, kuna manufaa mingi tu. Kuna manufaa tu. Mwanzo hiyo aina ya mti ndio nitaka mtazamaji anaitokea zile sehemu za Tigania na kwingineko upande wa Ukambani, naona wanaita Kithawa, mambo kama hayo. Sababu mtu angejiuliza tu ni kwa nini unasema kwamba wachukue nafasi ya kupanda aina hiyo ya mti. Tukisonga mbele, samahani, tumezungumzia kuhusu hii miche ambayo imefikisha miezi 3 hadi miezi 4. Yes. Sasa tuende tukapande sasa kuanzia pale. Yes. Na mwanzo kuna watu ambao hawana uwezo wa kuzalisha miche wenyewe. Yes. Wanunue mbegu, waende watengeneze nursery, wazalishe miche wenyewe. Wanataka kununua hii miche kutoka kwa mtu ambaye ameizalisha kama wewe. Watajuaje aina ya miche ambayo ni nzuri kabla ya kwenda kupanda? First, I talked about seed sourcing. Unauliza yule ambaye anakuzia, hizi mbegu ulitoa wapi? If possible, let him produce the receipt of where particular person ametoa mti. Or akikwambia tu ni careful, because sometimes we dispose of these things. But mimi I can tell huu mti ni wa Kefri. Hii mbegu imetolewa Ruire, hii imetolewa pali fulani. Yes. Yeah. Alafu sasa ndio tukitoka pale mtu amenunua miche yake, na kama hauna ufahamu wa kujua huu mche ni mzuri ama si mzuri, unapaswa kupandwa wapi na katika hali gani, unapaswa kuwaona wataalamu wa miche ama upanzi wa miti kama Bi Agnes Bitengo. Sasa tuende tukaanze kupanda. Tumenunua miche ambayo ni mizuri, tumeenda kuanza kupanda. Tunaanza wapi? For example, it depends unataka miti yako ikuwe nini. We started from eucalyptus. Unataka mbao, unataka shutters. Kama ni shutters, you plant 2.5 by 2.5 or 2 by 2. But kama unataka mti itoke mbao, unapanda spacing ya 3 by 3 meters. Then especially blue gum and grevillea, ukipanda tu inaendelea, but for grevillea sometimes wakati unapanda make sure that you prepare a hole. Tuseme mti ni size ya hii kalamu. Sometimes tuko na mti hata 2 feet. Make sure that lile shimo ambalo unachimba ni size ambayo huu mti itafika wapi kwenye karatasi hivyo. Usifunike kabisa mpaka kwa karatasi. Give it a space. Hii space ni ati mvua ikinyesha, hiyo maji itakaa pale juu, ndio itazidi kuingia pole pole. Yes. Na wakati unafanya transplanting, haufai kuondoa zile karatasi. Actually you are supposed kuchukua ile karatasi sasa hivi. Unachukua mti, kwanza unaifinya hivi. Ukisha ufinya, unashikilia hivi. Ukishashikilia hivyo, you cut that karatasi hivi. Now, the soil ile ilikuwa kwa karatasi, you make sure that unapeleka pole pole kwa shimo, then unapanda, unasindilia both sides at the same time. And at the same level, so that usiache one side, itakuwa maji itaingia pale na ianze kuumiza mti. Then if possible unaikanyaga na miguu and it's good to go. Yes. Asante sana. Tukizungumzia swala zima la upanzi wa miti kuanzia pale kwenye mbegu, ama kama hutaweza kuzalisha mbegu upate miche mwenyewe, unainunua miche alafu unaipanda moja kwa moja. Umetuelezea upana, urefu ama ufupi wa mashimo ambayo ni ya kupanda miti. Yes. Ni miti yote inapandwa hivyo ama miti ya matunda ni tofauti? Mashimo yake ni tofauti? I think miti ya matunda mashimo ni tofauti because we need manure. Ya matunda for example ni avocado, because avocado iwekwe kwa karatasi ile kama ya mti. Na kuanga 6 by 9 or whichever size. Hiyo unafaa kuchimba shimo kubwa kiasi, alafu uweke manure ndani, you mix it with soil.
if possible unaweka ka fertilizer, then you plant mti at the center of that hole. Hata kama ni mti, you are supposed to put it at the center of that hole. Katikati sio kando, ndio iweze the roots iweze kupenetrate vizuri. Yes. Asante sana. Kama ni miti ya matunda, unataka kupanda miti ya matunda kama 7, unapaswa kubainisha, unaweka nafasi katikati ya hiyo mitunda, ama unaweza ukaipanda tu kwa mstari? Hapana, inafaa iwe na nafasi for ease of production. And it also depends on the size. If you are planting avocado, of course avocado utapanda mbali. Some unaweza panda kama size ya mti to 3 by 3, 3.5 by 3.5. But kama ni matunda unaita matunda ya damu, zinaweza kuwa tu kama 2.5 or even 2 meters, because ikifika pahali pa kuzaa naona inaweza shikana. We also have kitu kama passion fruits. Passion fruits unaweza panda along the fence, but I don't advise that, because ukiweka kwa fence definitely hata neighbor atakula. So unatengenezea tu mashimo kwa shamba. Hizi mashimo ni ati unaweka miti hivi, then unaweka waya juu, then so that ikikuja inaendelea kutamba hivyo. Yes. Asante sana. We also have a fruit called pitaya. That is dragon fruits. In Meru they are not very common. Ziko na mtu mmoja karibu na Mojo. We also have those fruits. This one also inakaa like 40 years. Its lifespan is 40 years. That is ukipanda inatakana concrete kikingi of 7 meters. Ukishapanda pa 1 kikingi unaweka matunda 2 or 4. Hii inakuja tu ikishikilia inafika the 7 meters. Hapa juu unaweka nini ya boda, that used tire ama mbao. Mbao unaitengeneza kama this book hivi. Naitengeneza hivyo so that hii tunda likifika inaenda ikianza kuanguka hivi. Then inaanza kuproduce. Yes. Asante sana. Tuzungumzie unyunyiziaji wa maji. Ndio baadaye utueleze kwa nini ukipanda miti, iwe ni miti ya matunda, iwe ni miti ya mbao, aina yoyote ile ya miti ambayo unapanda. Kwa nini wakati mwingine ukipanda ulipanda miche ikitoshana kwa wakati mmoja, siku moja, ukaanza kunyunyiza siku moja? Kwa nini miti mingine inachipuza haraka sana kuliko mingine? Shida inakuwa wapi? Matatizo linakuwa wapi? Mambo kama hayo. Tuanze na kunyunyiza maji. Tushapanda sasa. Tushaipanda kwa makaratasi. Tuko na kitu inaitwa watering can. Nenda unachukua maji, unatumia hiyo ndoo kunyunyiza tu systematically pole. Mpaka sasa hapo ni kwa nursery. Mpaka mwisho, ama unatumia hose pipe. Sana we use hose pipes. Hose pipe unafungilia kichungi hapo mbele. Unaendelea kunyunyiza. Actually, even in the nursery, these trees don't grow at the same pace. Ule mti uko kando, I think ina breathe a lot than ile imefinywa ndani. So that is the reason why even in root pruning, when we are pruning, you remove the bigger ones, unaziweka kando, then because of sunlight, so that zile ziko ndani pia zipate jua. Ndio sasa, that is the reason ukienda hata kupanda, sometimes first I go back to the seed collection. Where did you buy this? Where did you get this particular tree from? Because you might have sourced some trees from Mimi, from Mr. X, Y, Z. But the XYZ people didn't source the seeds from the same place. And even the germination, the type of germination that these people germinated those trees, sio sawa. So it also, this tree ni kama mwanadamu, they also communicate. So sometimes ukifinya, maybe tena hata wakati wa kupanda, ulipatia maybe umepata mtu, we are after money. Mwingine anapanda, mizizi inakuwa imeangalia juu. But others mizizi is supposed ikienda chini, iwe tu hivyo chini, mche inachipuka tu vizuri. But hii yenye mtu atakuwa amefinywa na mzizi ikaenda juu, this is the plant itself inakuwa stunted.
Yes. Inakuwa na shida ya kukua. Yes. Asante sana mgeni wetu. Tumezungumzia kunyunyiza maji, umetueleza vizuri sana. Kwa hivyo mtu asichukue tu mfereji wa maji, ukaenda tu ukanyunyiza direct ama moja kwa moja. Unapaswa kuweka kichungi mbele ili iwe kama sprinkler. Yes. Again, we don't do it on daily basis because if also these tree seedlings, if you waterlog them, bado zitaoza. Yale maji mengi yatafanya hapa juu ya karatasi itafanya iwe na molds ambazo ni za green, and that one definitely is a disease now. So you are supposed to do watering kulingana na vile jua iko. You are not supposed to do the watering every day. Na kuna watu wengine utakuta kwamba mtu amepanda miti, watu wanaambiwa sana wapande miti. Ujumbe wa kupanda miti, injili ya kupanda miti, watu wanapanda miti ndio. Lakini baada ya wiki 2, wiki 3, mwezi mmoja unakuta ile miti haipo. Ni mambo gani ambayo hatuzingatii? Actually, first nasema ni theft. Because I've also done it somewhere. Nienda nikazungukia shamba na miti. After 2 weeks, I just found the holes. Mashimo tu hayana miti. But sometimes nasema ni vizuri kwa sababu aliyetoa pale pia alienda kutengeneza pali fulani. So to me, it's a success. I call it a success because yule mtu hakuwa na pali wa kutoa mche na maybe unajua kwenda akatupa. But atakuwa amefanya jambo mbaya sana akitupa, but akichukua naenda apande. Ni vizuri tu kwa sababu in a society lazima tuko na watu kama hawa. Tukimalizia mgeni wetu kwa sababu ya muda. Kwa haraka tu tupatie manufaa ya miti tukiegemea kubadilika kwa hali ya anga. Umuhimu wa miti ni gani? Sio kwa mtu binafsi tu kwamba utapasua mbao, kwamba utakuwa na kivuli pale kwako nyumbani. Manufaa ya miti yani kwa ujumla ni nini? Actually, miti from water, trees is life. Because from trees tunapata carbon, tunapata the air that we breathe, tunapata shade. From these very trees, if we plant, tunapata chakula. For example, ukifanya agriculture in your very small farm, you have 10 trees, mostly of fruits and indigenous trees. You see hapo umepata fresh air. You've also contributed towards the climate change. You've also contributed towards the rain. For example, I like talking about Meru because Meru is home. So if you really plant, for example, let me use a place like Tharaka. Tharaka, their land is very fertile. Lakini ukweli hakuna miti. Wakati jua inawaka unaona inagonga kabisa mpaka chakula. Let me talk about just Ruire hapa. We have very many mountains in Meru and very beautiful without trees. So suppose tuwe na hiyo miti katika hiyo milima, tuta breathe good air na tutakuwa tumecontribute towards the 10% cover of miti ambayo inatakikana. And again we will have contributed towards the climate change. Number 2, ukiwa umepanda miche in your place, tuko na these carbon credits, which is actually, I thank the Lord so much for the president of this country, Kenya, and even the governor, Madam Excellency, Madam Kawera, because hawa mimi wamenifunza jambo ambalo, you see when our president took over, he promised that trees tutapanda. It's my sincere request to each one of us. Let us take this initiative of planting trees. Panda mti kulingana na your ecological zone. Don't just rush at tunataka kupanda miti mingi ama miti fulani which will later disappoint you. Talk to the experts. Mimi ninatoka hapa Makutano, ni miti gani inafaa Makutano? Mimi ninatoka sehemu fulani, kindly help me. Actually we also do planting. Kwa wale absent landlords. Somebody can come to us and atuambia, we also sell tree seedlings which of course are certified by KEFRI. We are on the process of certification because this is a process that in Kenya hatuna nursery which is kabisa certified, but now KEFRI are really working upon that and the KFS, whereby my nursery has also been identified. And I thank the Lord for that. Wacha tu feel the pain of that tree ambayo unaenda kununua. Hii pesa nikiinvest if it is 10,000 or 10 shillings or 20 shillings. After a certain period of time, what am I going to get in return from this? What will I have contributed to this? We also have this. We have carbon credits.
which our president is really, for example, saisi wako kwa mkutano wa climate change. Suppose umepanda miti kwako na unapata mtu anakuambia hii mti, for example, per year I'll be paying you 40 shillings or 20 shillings. That is an additional money ambayo unaweza pelekea mtoto shule, unapata fresh air, unapata, it has a lot of benefits actually. Asante sana mgeni wetu. Mwelekezi wangu anafahamisha kwamba muda wetu umetamatika. Asante sana mgeni wetu kwa sababu ya kutupatia ufafanuzi huo, tukajua namna ya kupanda miti, manufaa ya kupanda miti ni gani. Natumai kwamba kila mmoja wetu atakumbatia swala hili ama upanzi wa miti ili tupate kuendelea kula matunda yake ama manufaa yake. Tumekuwa na mgeni wetu ambaye ni Agnes Bitengo, mwanaharakati, mwana mazingira, na ana kofia nyingi tu, zote tukizivua sasa hivi hatuwezi tukazimaliza. Mie ni wako Nancy Mbaye, umekuwa mpango mzima wa Yanayotuhusu. Hadi siku nyingine, kwaheri. Mashariki TV Kenya, jipashe kila wakati.